Hey everyone. So today is August 12th. So we are giving advice for like first time travelers and what would we recommend if somebody's like leaving the country for the first time. So I remember I went to Europe for the very first time when I was 17, and I was with a school group. So my French teacher had organized um, an exchange with a school in Switzerland. So I had already been learning the language, so that's one thing. Um, they put us with host families, so I didn't have to worry about where I was going to stay. Um, but the if I had traveled for the first time again, uh, can I travel again for the first time? It's kind of not really possible now. But for anybody who's traveling for the very first time, who's not with a school group, who is going to a foreign country, I would recommend that you spend a couple months learning the language. I I well, okay. When I went to Central Europe, when I was just about to leave Europe and move to Mexico, I spent about 6 months studying some basic Hungarian, Polish, and Czech, so I could visit Budapest, um, Krakow, and Prague. And although a lot of people told me, you know what, many people speak English around the world, don't bother learning those languages. I did not pay attention to that advice because it was bad advice. Because I did end up getting into a couple places where nobody spoke English at all, and I would go through the list asking in the local language, "Excuse me, do you speak French? No. Do you speak German? No. Do you speak Spanish? No. Do you speak English? No." So I would run out of possible other languages that I could communicate in with these people, and so I really did need to use kind of survival phrases to get by, and it did pay off. I think in a couple of those places, people were very encouraging to see that I had spent some time to be able to ask some questions or answer some things to keep the communication going when it was maybe it wasn't necessary at the level I had done for about 6 months, but I just wanted to be a polite, respectful tourist, an informed tourist. I didn't want to just completely show up without any knowledge at all, especially at that time. This was 2008, so I didn't really have much access to my cell phone network. I really was still kind of traveling with a book, with a printed out reservation, and just hoping for the best. Now everything is hyper connected, and there's Wi-Fi and the cell phone coverage, and people just trusting what's in their emails and things. So I think at the time I was still kind of trusting a lot of like a paper printout map, expecting that I would figure out how to get around a place. So I guess I was a little more adventurous at the time, now, considering that now everything is so much assisted with technology. So I guess that would be one of my pieces of advice nowadays is don't be so dependent on the technology, because who knows what happens if your cell phone battery, just the battery dies. You did something, you didn't turn it off, or so you can't use your cell phone. So now you don't have your email. You can't maybe call where you're going. You can't look at a digital map. So I think there are some benefits there of the like old school traveling still. So I guess that's a few things there. Hola a todos, hoy es el día número 12. Estamos hablando de recomendaciones para los viajeros en su primera visita. Y pues la primera vez que yo fui a Europa fui con un grupo de estudiantes. Estaba con mi maestro de francés de la preparatoria,
y también estábamos con estudiantes de la preparatoria en una escuela en Suiza y ellos eran nuestros anfitriones. Cada uno estaba en una casa de un estudiante y eso también era el caso cuando ellos vinieron a visitarnos en California como 6 meses antes. Entonces ya conocíamos la gente y, um, y no era necesario poder dominar el idioma porque estamos en un grupo, teníamos guías, yo creo que las familias conocían un poco el inglés y también la persona con quien estábamos estaba aprendiendo inglés. Entonces, por la parte de la comunicación, estábamos bien. Me acuerdo que yo quería platicar mucho en francés, pero como no todavía tenía un buen nivel en francés, mucha gente me decía, pues ya olvídalo, platícanos en inglés lo que quieres decir. Y me frustraba un poco porque si cruzo el Atlántico para seguir hablando en inglés, pues ya era como casi una pérdida de la experiencia. Yo sentía así. Entonces yo estaba un poco más persistente para seguir hablando en francés, pero sí entiendo que en unas ocasiones era difícil entenderme en esa época. Um, pero si hay alguien que quiere viajar por la primera vez, yo diría de dedicar unos meses a conocer el idioma, como las frases básicas, la pronunciación, cómo entender a alguien si te habla y si te contesta una pregunta. También yo usaba mucho los guías de como Lonely Planet y cosas escritas así. No era tan dependiente de de mi celular. No era un smartphone como hoy. Entonces no podía hacer tantas cosas con el teléfono como la gente puede hacer hoy. Y por eso yo creo que estaba viajando yo como old school de libros, cosas impresas. um, y así como de aventurero y esperando que todo iba a funcionar bien. Yo creo que muchos viajeros ahorita dependen de la tecnología para todo. Y yo creo que sería un poco mejor de vez en cuando de no estar 100% dependiente de la tecnología. Eso es mi mayor consejo. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le 12e jour du défi. On est en train de parler de conseils pour un voyageur qui découvre un pays pour la première fois. Donc, quand je suis allé en Europe pour la première fois, j'avais 17 ans et j'étais avec un groupe, avec mon professeur de français du lycée et on avait des hôtes qui étaient aussi des lycéens en Suisse. Donc, on n'avait pas forcément besoin de communiquer à 100%. Il y avait le groupe, on avait des guides et aussi la personne avec qui on était étudiait l'anglais, donc il y avait la possibilité de parler en anglais aussi. Ça m'a frustré un peu parce qu'à l'époque, je voulais vraiment pratiquer mon français, mais c'était pas le niveau que j'ai aujourd'hui, donc c'était difficile des fois avoir des conversations fluides et je sais que les gens me disaient laisse tomber, tu peux raconter ce que tu veux dire en anglais, on va comprendre, ça va être mieux pour tout le monde, mais j'étais un peu frustré. J'étais persistant pour continuer en français, mais bon, je sais que ça ralentissait la conversation et la communication. Mais, mais si quelqu'un voyage pour la première fois, je dirais d'essayer d'apprendre un peu
pardon, la langue locale parce que ça vaut la peine, ça aide pour la communication et les gens sont assez remerciants des fois si on fait l'effort. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Hallo an alle, heute ist der 12. Tag in der Herausforderung und wir sprechen ein bisschen über, was kann man für die erste Reise machen. Mein erstes Mal war mit einer Gruppe in die Gymnasium mit meinem Professor, mein Lehrer für Französisch und auch waren wir mit Studenten in andere Gymnasien in Schweiz und wir könnten auf Englisch sprechen. Ich hatte gerne Französisch praktizieren, aber mein Französisch war nicht sehr gut und die Leute hat mir gesagt, dass ich könnte auf Englisch sprechen, aber ich wollte, ich habe auf Französisch sprechen, aber es war ein bisschen schwer für die Leute, mich verstehen. Und für die erste Reise, ich kann sagen, dass die Leute dürfen etwas studieren, etwas lernen. Es ist besser für eine Konversation für Anfänger und auch, ich denke, das ist alle für heute. Vielen Dank. Ciao a tutti, oggi è il giorno 12 e oggi parliamo di consigli per un primo viaggio in paese dove non parla la madrelingua. Per esempio, mi primo viaggio in Europa era in Suiza e Francia con una famiglia e eravamo in un gruppo di studenti per imparare il francese e con il mio professore della scuola per imparare il francese e era facile comunicare insieme. La famiglia parlava un po' inglese e questo è bene per la comunicazione. Ho voluto parlare in francese per imparare più e per stare in Europa, ma il mio francese non era molto bene e per questo la comunicazione era un po' difficile. Ma per un primo viaggio il mio consiglio è imparare un po' della lingua nel paese. Questo aiuta molto per comunicare, per capire e tutto è migliore con un po' di conoscimenti della lingua locale. Questo è tutto, grazie. Всем привет! Сегодня 12-й день из челленджа. Мы поговорим немного о
советах, чтобы путешествовать в первом разе. Когда я был в Европе первый раз, это было в группе, и я был студент, и я был с моим профессором и школы, и чтобы изучать французский язык. И также, когда мы были в Швеции, Switzerland, мы жили в гости, и там были семьи и студенты, которые мы уже познакомились, когда они были в Калифорнии 6 месяцев назад, и поэтому мы уже встречали, и мы были вместе одной неделе, и в путешествии мы были одной недели с этой семьей. И если кто-нибудь хочет путешествовать в первом разе, мои советы — это изучать немного язык, который говорят в стране, куда вы поедете. Так. Это все на сегодня. Большое спасибо и пока.